Hello dear students, welcome back to accountancy class. I am Shweta J from Commerce Department, Gopal Swami PU College, Mysuru. In previous class, we had solved problem of 12 marks from admission of a partner. In today's session also, let us solve one more problem of 12 marks from admission of a partner. Here is the problem. Gauri and Ganesh are partners in a firm sharing profit and losses equally. Following is their balance sheet as on 31st/3/2020. Balance sheet as on 31st/3/2020 is as follows. On the liability side, they have given creditors 20,000, bills payable 4,000, general reserve 6,000. The capitals of Gauri and Ganesh is 80,000 and 40,000 respectively. On the asset side, cash in hand 7,000, stock 25,000, buildings 40,000, debtors 17,000, less PDD 1,500. So the actual debtor is 15,500, furniture 14,500, patents 30,000, plant and machinery is 18,000. So the total value of balance sheet is 1,50,000. Now let's see the adjustments one by one. On 1/4/2020, Shiva is admitted into partnership on the following terms. The first adjustment is Shiva should bring rupees 25,000 as capital. The second adjustment is goodwill of the firm is valued rupees 16,000 as per AS 26. So you should treat goodwill as per AS 26 in this problem. The next stock is to be increased by 8%. The next provision for doubtful debts is increased to rupees 2,600. The next capital accounts of partners is to be adjusted in their new profit sharing ratio 3:2:1 based on Shiva's capital, and adjustments are to be made in cash. So in this problem you are going to prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet of the new firm. Now let's prepare revaluation account. As you all know, this is the format of a revaluation account. On the debit side particulars amount, on the credit side particulars and one amount column. And as we know, when asset increased, then it should be recorded on the credit side. When asset decreased, then it should be recorded on the debit side of the revaluation account. Whereas when the liabilities of the firm decreased, then it should be recorded on the credit side of the revaluation account. On the other hand, if liabilities of the firm increased, then it should be recorded on the debit side of the revaluation account. ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹಾಗೆ ಫರ್ಮ್ ಅಸೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹಾಗೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ increased by 8%. Here the value of stock is increased by 8%. When an asset of the firm is increased, then it should be recorded on the credit side of the revaluation account as by stock account. What is the value of the stock? 25,000 into 8 divided by 100. You will get 2,000. And the next adjustment is provision for doubtful debts is increased to rupees 2,600. See, ನಿಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1,500 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2,600 ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So you have to take the differences balance between 2,600 and 1,500. As we know, provision for doubtful debts is a liability to the firm. Provision firm ge liability ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ liability increase ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. 1,500 ಇರೋ provision for doubtful debts 2,600ಗೆ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ 1,100 ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ನಾವು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 2 PDD and take the differences balance here. 2,600 minus 1,500, you will get 1,100. ಅಂದರೆ 1,500 ಅಷ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ 1,100 ಅಷ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2600. ಸೊ 2600 ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು 1500 ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1100 ಅಷ್ಟು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ these two adjustments are recorded in revaluation account. So now we have to find out the profit or loss on revaluation account. So here in the revaluation account you can observe the total of credit side is more than the total of debit. So you should write the total of credit on both the side 2000. Then you have to deduct the total of debit, that is 1100. 2000 minus 1100 you will get 900 rupees, and it should be recorded as two partners capital account profit on revaluation is 900 rupees. So this 900 rupees should be distributed among the old partners in their old ratio. What are the old partners here? That is Gauri and Ganesh. 900 into 1/2. 900 into 1/2. Here their profit and loss sharing ratio is 1:1. So this profit on revaluation should be distributed among the old partners in their old profit sharing ratio, that is 1:1, that is 1/2 and 1/2. 900 into 1/2 you will get 450 rupees. 900 into 1/2 you will get 450 rupees. And these profit on revaluation should be transferred to their partners capital account. So ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ 450 and 450 ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So this is how we prepare revaluation account. Now let's prepare partners capital account. As you all know, the format of partners capital account: on the debit side, particulars 3 amount column, Gauri, Ganesh and Shiva. On the credit side also, particulars Gauri, Ganesh and Shiva. So in partners capital account, first you should bring the capital balance of all partners on the credit side as by balance brought down. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಸ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್. ವಾಟ್ಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗೌರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಣೇಶ್? 80,000 and 40,000. Next, we have to distribute reserve fund among the old partners in their old profit sharing ratio. That is also given in your balance sheet, that is old balance sheet on the liability side. So write on the credit side by reserve fund, and it must be distributed among the old partners only in their old profit sharing ratio. So the amount of reserve fund is 6,000 and their old profit sharing ratio is 1:1. So it comes to 3,000 for Gauri and 3,000 for Ganesh. 6,000 ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1:1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1/2 and 1/2. 6,000 into 1/2, 3,000 for Gauri, 6,000 into 1/2, 3,000 for Ganesh. And points to be noted here: this reserve fund should not be distributed to a new partner. It must be distributed among the old partners in their old profit sharing ratio. The next item is revaluation. In revaluation account, we get profit, and this revaluation profit must be distributed among the old partners. So in revaluation account, we get profit, revaluation profit of rupees 900. And it must be distributed among the old partners in their old profit sharing ratio. It comes to 450 for Gauri, 450 for Ganesh. The next item is capital amount of new partner.
This should be recorded on the credit side as by cash account and enter the capital amount of new partner in his column of rupees 25,000. ಅವನೆಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ತಂದಿರ್ತಾನೆ, ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಅವನ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಆ್ಯಸ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸೊ ಆಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. Got it? So in your present problem they have given cash in hand on the asset side. So now we have to write by cash account and enter the capital amount of new partner in his column of rupees 25,000. Next, let's move on to the goodwill adjustment. In your present problem, they have given goodwill is valued of rupees 16,000. When goodwill is valued, it must be distributed among the old partners in the sacrifice ratio. Sacrifice ratio dalli ನಾವು goodwill ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So, we need to calculate sacrifice ratio. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆನ್ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೆನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಎರಡೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So in your present problem you can observe, you can find out they have given both old profit sharing ratio and new profit sharing ratio. So we have to calculate sacrifice ratio to distribute goodwill among the old partners. So now let's calculate sacrifice ratio of old partners. So it must be calculated separately in working note. Here in your problem, they have given old profit sharing ratio that is 1:1 and new profit sharing ratio that is 3:2:1. So we need to calculate sacrifice ratio. ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ 1:1. ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 3:2:1 ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋವನ್ನು ಇವಾಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಗುಡ್ವಿಲ್ಲನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಗೌರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಣೇಶ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ದಿಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ sharing ratio when a new partner is admitted into the partnership firm. ಯಾವಾಗ ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಆಗ ಅವರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ. Now let's calculate. What is the formula for calculating sacrifice ratio? Sacrifice ratio equals old share minus new share. So now we have to calculate Gauri's sacrifice share. Her old share is 1/2 and her new share is 3/6. ಹೇಗೆ ಬಂತು 3/6? 3:2:1. So 3/6, 2/6 and 1/6. New profit share of Gauri is 3/6 and Ganesh new profit share is 2/6 and Shiva's new share is 1/6. So her old share is 1/2 and her new share is 3/6. So the LCM is 6. ಹೇಗೆ LCM 6 ಬಂತು? 2 ಮತ್ತು 6ಗೆ ನೀವು LCM ತಗೊಳ್ತೀರಾ. 2 1s are 2, 2 3s are 6 and
1 ಹಾಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, 3 1s are 3, 3 2s are 6. So LCM is 6, then 2 3s are 6 and multiplied with the numerator 3. So now here you have to write 3 and calculate the same thing for the second share. Take the LCM 6 and it must be divided with denominator 6, 6 1s are 6 and multiplied with the numerator 3, then you will get 3. So 3 minus 3 you will get 0, 0 by 6. So now Gauri's sacrifice share is 0 by 6. ಅಂದರೆ ಅವಳೇನು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ 0 ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ಗೌರಿ ಏನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಗಣೇಶ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಶೇರ್. ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ his old share is 1 by 2 and his new share is 2 by 6. Here also LCM is 6. Already ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ LCMನ 6 ಬರುತ್ತೆ. 2 3s are 6. Then we have to calculate the sacrifice share. As usual take the 6, LCM 6 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ LCM 6, ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಿನಾಮಿನೇಟರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 3s are 6 ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 3 1s are 3. ಸೊ 3 ನಮಗೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಶೇರನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು LCM ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದೇ 6ನ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6, 6 1s are 6. ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1 ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 2 ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 1s are 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಆನ್ಸರನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಬರಿತೀರಾ. ಸೊ ನಾವು 3 minus 2 equals 1 by 6. So now sacrifice ratio or sacrifice share of Gauri is 0 by 6. Ganesh sacrifice share is 1 by 6. So now the old partner sacrifice share is 0 by 6 is to 1 by 6 or 0 is to 1. So this will indicate you, this 0 by 6 indicates you Gauri didn't sacrifice her share. So whereas Ganesh sacrificed her share at the time of new partner. So now we have to distribute the goodwill amount only to the Ganesh and not to Gauri. So ನಮಗೇನು goodwill amount ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ goodwill amountನ್ನು ಗಣೇಶ್ಗೆ ಫುಲ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಗೌರಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗಣೇಶ್ಗೆ ನಾವು ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So this is the way we calculate a sacrifice share. I repeat again. So here in your problem they have given whole profit sharing ratio and new profit sharing ratio. When old profit sharing ratio and the new profit sharing ratio is given, then we should calculate sacrifice share to distribute goodwill among the old partners. Goodwill ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿನೇ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಶೇರನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು ಹೋಲ್ ಶೇರ್ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ಶೇರ್. ಸೊ ಗೌರಿ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ 1 by 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಇಸ್ 3 by 6. ಸೊ 2 ಮತ್ತು 6ಗೆ ನೀವು LCM ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ 2 1s are 2, 2 3s are 6 ಆ್ಯಂಡ್ 3 1s are 3. ಸೊ 2 3s are 6. ಸೊ ಕಾಮನ್ LCM is 6 ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಈ ಶೇರ್ದು ನ್ಯೂಮರೇಟರನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 6 ಅಂತ LCM ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಜೊತೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಆನ್ಸರ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದರ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3 minus 3 you will get 0 by
6. And the next is ಗಣೇಶನು ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. His old share is 1/2 and his new share is 2/6. ಸೊ LCM ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, 6 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ 2 ಮತ್ತು 6ಗೆ ನೀವು LCM ತಗೊಂಡಾಗ 6 ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೊ ಈ 6ಗೆ ನೀವು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಜೊತೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 3s are 6. ಸೊ 6ನ ನೀವು 3ಇಂದನೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಶೇರಿಂದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 3 1s are 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2/6 ಇದೆ. 6ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಈ 6 LCM 6ಅನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಜೊತೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1 ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 2 1s are 2. ಸೊ 3 - 2 = 1/6. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ sacrifice ratio. So now we know the sacrifice ratio or sacrifice share of all partners is 0:1. Now we have to calculate goodwill. So here goodwill is valued. When goodwill is valued, then we have to find out new partner share of goodwill, because when goodwill is valued, it is not a goodwill amount of new partner. It is a firm goodwill. It is not brought by the new partner. So new partner ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರೋದಲ್ಲ, it is created by the firm itself. Firm create ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, goodwill valued ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ goodwill value ಆಗತ್ತೆ ಆಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್. ಸೊ ದ ಫರ್ಮ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಇಸ್ ₹16,000 and new partner share, that is Shiva share, is 1/6. Therefore 16,000 into 1/6, you will get 2,667. 2,666.66 ಬರುತ್ತೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಬೋವ್ 5 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, 2,667. So this is the Shiva share of goodwill, and this goodwill should be distributed among the all partners in their sacrifice ratio. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋನ. ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೌರಿಗೆ 0/6 ಬಂತು ಆ್ಯಂಡ್ ಗಣೇಶ್ಗೆ 1/6 ಬಂತು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಹಿಯರ್. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಮಾಂಗ್ all partners, that is Gauri and Ganesh, in their sacrifice share, that is 0:1. So Gauri 2,667 into 0 will get 0. Ganesh 2,667 into 1 will get 2,667, which means the whole amount of goodwill should be given to Ganesh only. Ganesh ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ಬರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಯಾರು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ 1 ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 0 ಅಂತ ಬಂದರೆ ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಕೊಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ವೆನ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್, ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಓಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ account. So write on the credit side by Shiva's capital account. So ಎಷ್ಟು ಬಂತು Shiva's share of goodwill 2,667. ಅಷ್ಟನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಗಣೇಶ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಗಣೇಶ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೌರಿ ಕಾಲಮ್ ನಿಲ್ಲಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟು ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಗೌರೀಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಏನೂ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಲಮ್ ನಿಲ್ಲಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಗಣೇಶ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ his share of goodwill is 2,667
67. It should be recorded in new partner column, that is 2667. So this is the goodwill adjustment. Goodwill valued anta kottaga ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟು ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಏನು ನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಶೇರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. 16,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 16,000 ಇಂಟು ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರ್ ಇಸ್ 1/6, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2,667. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ 2,667ನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲೇ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ 0:1 ಬಂತು. ಸೊ 0:1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ 0 ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ 1 ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆ ಫುಲ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದರೆ 2,667 ಏನು ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಯಾರು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ 1 ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಬೈ ಶಿವಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಎಂಟರ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾಲಮ್, full goodwill amount 2,667, and on the debit side to Ganesh capital account and enter the amount in Shiva's column 2,667. So now let's move to the next adjustment, that is capital adjustment. Calculation of new capital of all the partners based on new partner capital. Before going to calculate the new capital of all the partners, first we have to deduct the new partner share of goodwill from his capital, because here new capital is calculated on the basis of his capital only. So ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಗುಡ್ವಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 2,667 ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವನು ಗಣೇಶ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆ ಗಣೇಶ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ 25,000ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಅವನ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟಿಂದ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ all the partners, first you should deduct the new share of goodwill. First you have to deduct the new partner share of goodwill from his capital amount. Now let's see. His capital amount is, Shiva's capital is 25,000. Now we have to deduct his share of goodwill. What is his share of goodwill? That is 2,667. Then you will get 22,333. So this is the actual capital. His actual capital is 22,333. So write 22,333 into his reciprocal share is 6/1. ಸೊ ಅವನ ಶೇರ್ ಏನಿದೆ 1/6 ಇದೆ. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಬರಿಬೇಕು, 6/1 ಬರೀರಿ. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1,33,998 rupees. And this 1,33,998 rupees should be distributed among all the partners in their new profit sharing ratio. Who are all the partners here? Gauri, Ganesh and Shiva. 1,33,998, 1,33,998, 1,33,998 into 3/6, 2/6, 1/6. New profit sharing ratio. Their new profit sharing ratio is 3:2:1. 3:2:1. 3/6, 2/6 and 1/6. 1,33,998 into 3/6 you will get 66,999. 1,33,998 into 2/6 you will get 44,666.
1,33,998 into 1 by 6, you will get 22,333. So this is the way how we calculate new capital of all the partners based on new partners capital. So ಅವನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ 25,000 ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ 25,000 ಇಂದ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಗುಡ್ವಿಲ್, ಅವನ ಶೇರ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ 22,333 ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ 22,333 ಇಂಟು ಹಿಸ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಶೇರ್. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಬರೆಯೋದಷ್ಟೇ. 1/6 ಇದ್ರೆ 6/1, 1/5 ಇದ್ರೆ 5/1, 1/4 ಇದ್ರೆ 4/1 ಬರೀತೀರಾ. 22,333 into 6/1 you will get 1,33,998 and this should be distributed among all the partners in their new profit sharing ratio. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಿವ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟೇ ಬರುತ್ತೆ 22,333ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Got it? So then we have to write this amount as to balance carried down on the debit side in partners capital account. Right? To balance carried down. ನೀವು ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 44,666 ಆ್ಯಂಡ್ 22,333 ಇದಿಷ್ಟು ಮುಗೀತು. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಕೌಂಟನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so you just see the partners capital account after recording all the adjustment. So first see the first column on credit side. Gauri column nodi 80,000 plus 3,000 plus 450, 83,450. So the total of first column on credit side is more than the total of Gauri's column on debit side. Got it? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 83,450 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 66,999 ಇದೆ. ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅದನ್ನು ಎರಡೂ ಸೈಡು ಬರೀರಿ. 83,450. So then you have to deduct 66,999 from this amount 83,450. You will get 16,451 and right above the balance carried down as to cash account surplus withdrawn. ಹೇಗೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಂತು ಹೇಳ್ತಾನೆ. So their capital balance is 83,450. But at the time of admission, they told us the partner's capital amount must be 66,999, 44,666 and 22,333. ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರೀ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಗೌರಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 83,450. ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು 66,999. ಬಟ್ in the form their capital balance is, but in the form her capital balance is more than her new capital. ಅವಳ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಅವಳದು ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಸ್ ಅಮೌಂಟು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಚ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಬೈ ಹರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ 16,451. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಂದಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಂಬಲ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಯು ದಿಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ನಾನು ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 83,450 ಬಂತು. 83,450ಇಂದ 66,999 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಬೈ ದೆಮ್ ವೆರ್ ಆಸ್ ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಬ್ರಾಟ್ ಬೈ ದೆಮ್.
ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಂತು, ಎಕ್ಸಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಯಿತು, ಆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಅವರು ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ 2 ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಮೌಂಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ 2 ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಗಣೇಶ್ ಕಾಲಮ್ 40,000 plus 3,000 43,000 plus 450 43,450 plus 2,667. You will get 46,117. So write the same total on the debit side also, because the total of credit is more than the total of debit. ಇಲ್ಲಿ 44,666 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 46,117 rupees ಇದೆ. ಯಾವ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು 2 ಸೈಡು ಬರೀರಿ. ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಚ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಬೈ ಹಿಮ್. So 46,117 minus 44,666, so you will get 1,451 rupees. And this is also surplus amount, excess amount. Formally Ganesh capital balance ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 44,666 ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 46,117 rupees ಇದೆ. ಎಕ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಸ್ ಇದೆ, 1,451 rupees ಇದೆ. ಆ 1,451 rupees ಅನ್ನು ಅವರು ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. The next is Shiva's column. So on the credit side 25,000. When you add on the debit side, you will get the same balance, 25,000. No surplus, no ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ 2 ಸೈಡು ಈಕ್ವಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು 25,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಅವನ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಎಷ್ಟು 2,667. ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಅವ್ನು ತಂದಿರೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟಿಂದನೇ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಅವನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 22,333 rupees. ವೆನ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ತಗೋ ಬರೋದಿಲ್ವೋ ಆಗ ಫಾರ್ಮೇ ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವನ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅನ್ನು ಅವನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟಿಂದನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ AS 26. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ AS 26, when goodwill is valued, new partners capital account debited to old partners capital account. When goodwill is valued, it is automatically withdrawn. So ಇಲ್ಲಿ 25,000 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟಿಂದ ಅವನ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆನ್ ದಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ವೇ. ಸೊ ದಿಸ್ 22,333 into 3 into 2 into 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೌರಿ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು, ಗಣೇಶ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು, ಶಿವ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ವೇ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, 22,333 ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇಂಟು 3 ಫಾರ್ ಗೌರಿ, ಇಂಟು 2 ಫಾರ್ ಗಣೇಶ್, ಇಂಟು 1 ಫಾರ್ ಶಿವ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. So this is how we prepare partners capital account as per AS 26. So now let's prepare cash account. So as you know the format of cash account, particulars amount on the credit side, also particulars amount. First you should bring the old cash balance on debit side as to balance brought down. The old cash balance in your balance sheet is 7,000 and come to the partners capital account. On the credit side we have written by cash account, capital amount of Shiva is 25,000. It should be recorded in cash account. On the debit side as to Shiva's capital account.
ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ, ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ. ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಟು ಶಿವಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 25,000. And on the debit side also you have cash account, so it should be recorded in cash account on the credit side as by Gauri's capital account 16,451, by Ganesh capital account 1,451, and balance this account. On the debit side you will get 32,000. Write the same total on the credit side also 32,000, because the total of debit is more than the total of credit. So ಯಾವ ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಎರಡು ಸೈಡಲ್ಲೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 32,000 and which side is less. So now we have to deduct the total of credit from the total of debit. 32,000 minus 16,451 and 1,451. You will get 14,098 rupees, and it must be right as by balance carried down to balance brought down 14,098 rupees, and this should be recorded on the asset side in balance sheet. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. 14,098 rupees. In your annual examination they may ask you prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆನ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಮೌಂಟ್ plus capital amount, new partner capital amount minus surplus amount. Old cash ಎಷ್ಟಿದೆ 7,000 plus new partner capital ಎಷ್ಟು 25,000 minus 16,451 minus 1,451. You will get 14,098 rupees. ಹೀಗೂ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೈನಸ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಬಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಪ್ಲಸನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 7,000 is old cash balance plus 25,000 is new partner capital minus surplus amount withdrawn by the old partners. 16,451 minus 1,451. You will get 14,098 rupees. It can be directly recorded in the balance sheet without opening a cash account. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ದೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಹೌ ವಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಗೌರಿ, ಗಣೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿವ. As we know, this is the format of balance sheet. You should write the heading properly. New balance sheet of Gauri, Ganesh and Shiva as on 1/4/2020. On the left side liabilities and amount, on the right side assets and amount. So now let's start with the liability side. On the liability side the first item is creditors. So ನೀವು ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನೇನೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ and there is no adjustment relating to creditors. So you should record the creditors as it is given in the old balance sheet. The amount of creditors is rupees 20,000.
The next is bills payable. And here also there is no adjustment relating to bills payable. You can directly record the same amount as given in the old balance sheet, that is rupees 4,000. Next, capitals. General reserve anta ide. Bills payable ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಐದರ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ಮಾತ್ರ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಟ್ವೈಸ್. ಸೊ ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಆನ್ ದಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್, now we have to record the capital balance of all the partners including new partner Gauri, Ganesh and Shiva. Gauri, Ganesh, Shiva. What is the capital balance of Gauri? 66,999 rupees. The next, what is the capital balance of Ganesh? 44,666 rupees. What is the capital balance of Shiva? 22,333 rupees. So ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಏನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆರ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ Gauri, Ganesh and Shiva. So now coming to the asset side. On asset side, the first item is cash in hand. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅರೈವ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ವಾಟ್ಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್? 14,098 rupees. The next item is stock. Here there is an adjustment. So write the amount of stock 25,000 in inner column. You have to add here the value of stock is increased by 8%. 8% ಅಷ್ಟು increase ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ add ಮಾಡಬೇಕು. Add appreciation. How much? That is rupees 2,000. 25,000 plus 2,000 you will get 27,000. The next item is buildings. There is no adjustment relating to the buildings. So ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದನ್ನೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. What is the value of buildings? 40,000. Next, debtors. The value of debtors is 17,000 and less PDD, and you have to deduct rupees 2,600 and you will get 14,400. The next, furniture. What is the value of furniture? 14,500. Next, patents 30,000. Plant and machinery 18,000. So now you have to find out the total value of both assets and liabilities. When you total on the liability side, you will get 1,57,998 rupees. On the asset side, you will get the same balance 1,57,998 rupees. So this is how we prepare balance sheet. And one thing remember, you cannot record the value of goodwill in balance sheet. When goodwill is valued as per AS 26, it must be recorded only in the partner's capital account. When goodwill is valued as per AS 26, the journal entry will be new partner's capital account debited to old partner's capital account. Goodwill valued anta yavaga kottirtare as per AS 26. So adu partners capital account alli matra effect ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ when goodwill is valued, it must be written off. So goodwill adjustment ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ನಾವು ಅಲ್ಲೇನೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. So I hope you have understood today's problem. Thank you.